वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंदे हां हैडलाइनस दे नाल। इजराइल हमास जंग के विचाले कौमांतरी अदालत ने सुनाया फैसला। इजराइल नूं गाजा दे विच कतलेआम रोकण दा दिता हुक्म। कौमांतरी अदालत के फैसले उत्ते दक्षिणी अफ्रीका ने जताई खुशी। राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा है कि यह इंसाफ की दिशा दे विच है पहला कदम। फ्रांस दे विच 48,000 तो वध ट्रैक्टरां दे नाल सड़कां उत्ते उतरे 70,000 तो वध किसान। देश के मुख्य हाईवेज किते जाम। अमरीका मैक्सीको सरहद उत्ते कंट्रोल नूं लैके टैक्सस अते अमरीका सरकार दे विचाले तकरार जारी। गवर्नर ग्रैग एबट ने बाइडन सरकार दा फैसला ना मनण दा कीता ऐलान। 25 राज्यां दे गवर्नरां दा मिलिया समर्थन। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। इजराइल अते हमास दे विचाले चल रही जंग दौरान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अहम हुक्म दिता है। कौमांतरी अदालत ने इजराइल नूं गाजा पट्टी दे विच उसदे हमले कारण होईयां मौतां अते नुकसान दा पूरा लेखा जोखा देण अते गाजा दे विच आम नागरिकां दे हो रहे कतलेआम नूं रोकण लई कहा है। अदालत ने अपने हुक्म दे विच कहा है कि इजराइल नूं यह यकीनी बनाउणा चाहीदा है कि उसदीयां फौजां गाजा दे विच नस्लकुशी ना करन ते उत्थे मनुखतावादी स्थिति नूं सुधारन दे लई जरूरी कदम चुकण। इस दे नाल ही अदालत ने इजराइल नूं इस मामले विच 1 महीने दे अंदर रिपोर्ट सौंपण लई भी कहा है। I shall now read out the operative part of the order. For these reasons, the Court indicates the following provisional measures. 1. By 15 votes to 2, the State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in relation to the Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention, in particular, A. Killing members of the group, B. Causing serious bodily or mental harm to members of the group, C. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, and D. Imposing measures intended to prevent births within the group. By 15 votes to 2, the State of Israel shall ensure, with immediate effect, that its military does not commit any acts described in point 1 above. By 16 votes to 1, the State of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip. By 16 votes to 1, the State of Israel shall take immediate and effective measures to ensure the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip. The State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article 2 and Article 3 of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against members of the Palestinian group in the Gaza Strip. By 15 votes to 2, the State of Israel shall submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this order within 1 month as from the date of the order. कौमांतरी अदालत के फैसले तो बाद इजराइल ने अदालत की आलोचना की। इजराइल ने इस फैसले को अपमानजनक दस्सिया। दस दिए कि दक्षिणी अफ्रीका ने गाजा विच इजराइल के हमलिਆਂ ਨੂੰ नस्लकुशी करार ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ कौमांतरी अदालत तक पहुँच की सी। अफ्रीका ने अदालत ਨੂੰ बेनती की सी कि गाजा विच चल रहे इजरायली हमलिਆਂ ਨੂੰ जल्द तो जल्द रोकिया जाए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि असीं अपने लोगों की सुरक्षा लई वचनबद्ध हाँ। असीं अपने लोगों अते देश की सुरक्षा लई जो भी कदम चुकने जरूरी होणगे ਉਹ चुकांगे। हर देश वांग इजराइल नूं भी अपनी अखंडता की रक्षा करने का मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा है कि दोष कि इजराइल फलस्तीनियों विरुद्ध नस्लकुशी कर रहा है पूरी तरह झूठ हैं।
Israel's commitment to international law is unwavering. Equally unwavering is our sacred commitment to continue to defend our country and defend our people. Like every country, Israel has an inherent right to defend itself. The vile attempt to deny Israel this fundamental right is blatant discrimination against the Jewish state, and it was justly rejected. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous, and decent people everywhere should reject it. On the eve of the International Holocaust Remembrance Day, I again pledge as Israel's Prime Minister, never again. Israel will continue to defend itself against Hamas, a genocidal terror organization. On October 7th, Hamas perpetrated the most horrific atrocities against the Jewish people since the Holocaust, and it vows to repeat these atrocities again and again and again. Our war is against Hamas terrorists, not against Palestinian civilians. We will continue to facilitate humanitarian assistance and to do our utmost to keep civilians out of harm's way, even as Hamas uses civilians as human shields. We will continue to do what is necessary to defend our country and defend our people. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਭੇਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The court, in its judgment, affirmed South Africa's right to take Israel to court, even though it is not a party to the conflict in Gaza. The ICJ, as the principal judicial organ of the United Nations, has handed down a ruling that the State of Israel should immediately implement a set of provisional measures to prevent any further acts of genocide in Gaza, and to desist from such acts and to take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence relating to acts of genocide. As the South African government, we welcome the decision of the International Court of Justice. We note the court's statement that it is acutely aware of the extent of the human tragedy that is unfolding in the region, and is deeply concerned about the continuing loss of life and human suffering, and that the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip is at serious risk of deteriorating further before the court renders its final judgment. Some have told us that we should mind our own business and not get involved in the affairs of other countries. Others have said it was not our place, and yet it is very much our place as a people who know too well the pain of dispossession, discrimination, state-sponsored violence. We are also a people who are the victims of the crime of apartheid. We know what apartheid looks like. We experienced and lived through it. Sadly, many people died and were exiled, like our beloved leader Oliver Tambo and many others. Others were jailed, like the father of our democracy, Nelson Mandela, and many others. That, for us, was the face of apartheid. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲਸਤੀਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UNRWA ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ UNRWA ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। The U.S. State Department said what it said. I said what I said. I mean, I have no more information to share with you at this point. I know the U.S. authorities are in touch directly with UNRWA. UNRWA launched an appeal, if you'll recall, not too long ago for Gaza for about $481 million. That was at the end of December. They've received about $280 million so far, and I think plus an additional $90 million was received for urgent needs. I mean, there are hundreds and hundreds and hundreds of thousands of people in Gaza who rely on UNRWA's humanitarian work, who rely on humanitarian assistance, even more now than they did before. It is the work that UNRWA does remains critical today, and we very much hope that while UNRWA that a number of things have to happen at the same time. UNRWA has to ask OIOS to do this investigation. The Commissioner General, I think, has taken very swift and strong measures right away. At the same time, our humanitarian work needs to continue. Lives depend on it. We have UNRWA, and I would refer you back to their statement, the Commissioner General has received enough information to have taken a decision on separating from firing a number of staff members. I'm not going to go more into it at this point. ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੇਲੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਨੌਲਡ ਰੂਸੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 96 ਵਿੱਚੋਂ 85 ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। BFM-TV ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ PTI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦਿਲਾਵਰ ਮੁੜ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 9 ਮਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 9 ਮਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। जब हाई कोर्ट में लेके गए तो वो इतना मजाक था जो इस दिलावर ने किया था, जिसको जज भी नहीं कहना चाहिए, कि उन्होंने उनकी जो सज़ा थी वो
आमिर फारूक ने, जज आमिर फारूक ने सस्पेंड कर दी, वो सस्पेंड कर दी, लेकिन कन्विक्शन नहीं सस्पेंड किया है, उनकी जजमेंट नहीं सस्पेंड हुई। अब ये किस किस्म का मजाक है, ये आपके सामने है। फिर वो पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट लेकर गए कि अब चलें, हमारे वहाँ के चीफ जस्टिस इंसाफ देंगे। अब वो पिटीशन जो ये दोनों चीज़ों के खिलाफ है, जो दिलावर के खिलाफ है, वो पड़ी हुई है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दफ्तर में। हम उन्हीं से अपील कर सकते हैं कि वो उनकी सुन लें उस अपील की, ताकि कन्विक्शन, इमरान खान जेल में भी बैठे हुए हैं ताकि वो जेल से भी रहा हों, वो इलेक्शन में भी लड़ सकें, क्योंकि अगर वो नहीं सुनेंगे चीफ जस्टिस, तो जो इमरान खान की कन्विक्शन है अगर वो ख़त्म नहीं की जाएगी तो वो इलेक्शन कमीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। दूसरी जो पिटीशन इमरान खान जिसकी बात कर रहे हैं वो है ह्यूमन राइट्स की। वो बारी बारी ये मीडिया को कह रहे हैं कि देखें सीसीटीवी फुटेज हर बिल्डिंग के ऊपर होती है। आपको पता है पाकिस्तान में सड़कों पे भी लगे हुए कैमरे, बिल्डिंगों के ऊपर भी लगे हुए। अब वो अगर चीफ जस्टिस पिटीशन सुने, वो वाले कैमरे की फुटेज मंगवाएं जिनके पास भी है। खान साहब सुना है कि कोर्ट में कहा गया कि वो सारी चोरी हो गई है। अब जिसके पास भी है, चोरी नहीं हुई, जिसके पास भी है, जिन्होंने भी ले लिया अपनी तहवील में, उनको मंगवाएं। सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत अच्छी चीज़ काजी फायजीसा साहब कर रहे हैं कि वो टीवी के ऊपर उनकी सारी प्रोसीडिंग्स आती हैं। इससे बेहतरीन चीज़ नहीं हो सकती। सारे पाकिस्तान को ये फुटेज चलानी चाहिए, पूरा पाकिस्तान मदद करेगा उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जिन्होंने ये काम किया है। हम सारे मदद करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस से ये भी अपील किया इमरान खान ने कि जो बेगुनाह लोग जेलों में भरे हुए हैं, जो 8 महीने से बगैर ट्रायल के जो लोग जेलों के अंदर हैं, अल्लाह के वास्ते उनको रिहा करें। पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अज अपनी पार्टी का चोण मैनीफेस्टो भी जारी किया। मैनीफेस्टो लॉन्च करने तो बाद मीडिया को संबोधन करते हुए PMLN सुप्रीमो ने कहा है कि उन्होंने पार्टी चोण मनोरथ पत्र को लागू करना यकीनी बनाएगी। नवाज ने कहा कि देश की सब तो बड़ी समस्या इसकी आर्थिकता की स्थिति है, जिसनों हल करने के लिए साडी पार्टी वचनबद्ध है। इस दे नाल ही इमरान खान की आलोचना करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि PTI दीयां नीतियां कारण देश में महंगाई वधी, जिसने गरीबों का लक तोड़ दिता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये कहाँ ये अभी शहबाज साहब कह रहे थे ना कि अमल करना चाहिए। अमल तो दूर की बात है भाई, कुछ लोगों के पास तो मंशूर ही नहीं है। उनका मंशूर यही है कि इस तरह के काम करने हैं, धरने करने हैं, एहतजाज करना। उधर से चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहा है, उधर से धरने हो रहे हैं। वो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा अपना प्रोग्राम मुलतवी कर बैठे वो पाकिस्तान आने का। भाई अभी हमारे ख़िलाफ़ ये सब कुछ हुआ है। कल को अल्लाह ताला हमें जो है ना वो अगर मौका देता, हम अपना वही करेंगे जो हमारे मंशूर में लिखा होगा। हम वही करेंगे कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए, और हम वही करेंगे जो पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली का एजेंडा है। अगर हम ऑपोजिशन में आते हैं, हम वो काम कभी भी नहीं करेंगे जो इन्होंने किया, कुछ भी हो। ये हमारा मंशूर है भाई, खड़े रहेंगे मुल्क के लिए। मैं बिल्कुल आपको सच कह रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ। और फिर देखें आपने इस मुल्क के अंदर बनाया किसने, क्या है? कोई आज पूछे तो सही बाबा, आप पूछें। बड़ी हुकूमतें आई हैं, इसकी भी हुकूमत आई है। मैं तो अब चलें, अभी पिछली हुकूमतों को आप बाद में पूछ लेना। इसको आज पूछें कि तुमने अपने 4 सालों में किया क्या है। एक मंसूबा बता दो यार, एक मंसूबा, उस पर उंगली रखो, ये हमारा मंसूबा है। क्या मंसूबा? आपने महंगाई करके गरीब की कमर तोड़ दी, बिजली आपने महंगी कर दी। मेरे ज़माने में तो कोई महंगाई नहीं थी, जब 2017 में कोई महंगाई नहीं थी। महंगाई बाद में हुई है, इनके 4 सालों में हुई है। ये सबको समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। मैं कल किसानों को भी कह रहा था, मैंने कहा मेरे ज़माने में
जो 2,500 रुपये थी अपना खाद, ये 1,400 रुपये खाद थी, 2,500 रुपये DAP थी, और ट्रैक्टर 9 लाख रुपए का था, 9 लाख रुपए का, आज 38 लाख रुपए का है। पहले तो आप छोटी सुजुकी गाड़ी भी खरीद लेते थे, होंडा भी खरीद लेते थे, ये टोयोटा भी खरीद लेते थे। आज कितने लोग खरीद सकते हैं आज होंडा और ये टोयोटा और दूसरी गाड़ियाँ? कोई, बड़े कम रह गए हैं। जो मेरे ज़माने में 20-20 लाख रुपए की जो गाड़ियाँ थी, आज 1-1 करोड़ के करीब पहुँच गई हैं। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸਸ ਰਾਜ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 25 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ US ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਐਬੋਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। Here's what I would say. My message to those, how many governors in that letter? I believe it's 25. 25 governors. I would say to them that, are they, you said Republican governors? Yes. I would say to them that if they truly want to help with the issue at the border, with the immigration system, that they need to talk to the congressional members, the senators in their state. That's what they need to do. They need to ask them to make sure that they have the resources they need within their respective states to take action, right? To actually deal with a broken system. The way that we deal with this is legislatively. The way that we deal with this is for Congress to act. And so that's what those 25 Republican governors need to do. They really want to help. They really want to assist. They really want to see change with the immigration system. They really want to fix the challenges that we see at the border. Then they should talk to their senators and their congressmen or congresswomen who are in their states. That's how we get this going. And we are appreciative of the senators right now, both Republican and Democrats, who are doing just that. And we want to come to a bipartisan agreement. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਬਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਬਾਮਾ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਲਬਾਮਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਟੀਵ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕੈਨੇਥ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੁਆਰਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। In the events of last night, and knowing that there were men and women in this office who did not back away, when it would have been easy to do so, and other states may have done the same thing, but instead they continued to fight. Our capital litigators have handled this case for more than 30 plus years. They could have followed the path of other states and gone the path of least resistance, and that would have been easier. But yet I can't think of a better group of lawyers to be able to handle this case. To Commissioner John Hamm and his dedicated team at the Alabama Department of Corrections. Everyone in this room knows they are the first team in the country to carry out nitrogen execution, and what occurred last night was textbook. They deserve a great deal of thanks and credit for being willing to be the one to step up first in the country to do so, and I now suspect that many states will follow. As of last night, nitrogen epoxy as a means of execution is no longer an untested method. It is a proven one. And it's the method that Kenny Smith ultimately chose, along with now 43 other death row inmates in our state. And thanks to the Fair Justice Act, which our administration passed during our first year in office, we are finally starting to see these cases move faster. It is my hope that one day, sooner rather than later,
that the Alabama Attorney General won't have to stand up here and talk about how many decades some families had to wait before justice was served. To my colleagues across the country, many of which were watching last night, Alabama has done it, and now so can you. And we stand ready to assist you in implementing this method in your states. Well, the execution last night was not at all contrary to anything that we filed, but in fact was entirely consistent, not only with what we filed, but also the experts that were retained on behalf of Mr. Smith. As you heard earlier, there's no specific time that we can identify for which the nitrogen began to flow. And so identifying that time, no one can do. But we believe that not only was this constitutionally carried out, but entirely consistent with how it was planned from the beginning. We did not provide justice for this family. ਉੱਤਰੀ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਕੀਵੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਜੀਐਨ ਕਾਈਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਮਵੇਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਉਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਦਾਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਵੇਸੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਬਾਗੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। Turning to the Democratic Republic of the Congo, our peacekeeping colleagues there report that peacekeepers have deployed to the Mweso area in North Kivu to protect civilians who are caught in ongoing clashes between Congolese armed forces and the March 23 movement, so-called M23. The mission has received reports of several civilians killed and wounded. Peacekeepers are actively protecting a corridor which has allowed more than 1,000 internally displaced people to move to safer grounds. The peacekeeping mission is monitoring the situation closely and remains committed to implementing its protection of civilians mandate in support to the Congolese defense and security forces. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।